హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఫ్లోటింగ్ బెలూన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఇలాంటి ఫ్యాన్ని ఇలా 12 వోల్టేజ్ మోటార్కి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అలాగే వైర్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనికి కింద స్టాండ్ అనేది ఇలా బాక్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఇలా సెంటర్ ఫోల్డ్ చేసి మోటార్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అందులో. ఓకే, ఈ మోటార్ అనేది కదలకుండా ఇలా గ్లూ గన్తో స్టిక్ అనేది చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మోటార్ తిరిగేటప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కదలకుండా అనేది స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా గ్లూ పోసిన తర్వాత మోటార్ని ఇలా ఫిక్స్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకే, అలాగే పైన కూడా మనం గ్లూ గన్తో అంటించుకోండి. గ్లూ అనేది ఓకే మొత్తం అయితే నేను అంటించాను. అలాగే కింద కూడా 4 సైడ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకే, కదలకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా పెట్టుకున్నాం. సరే, టెస్ట్ చేద్దాం మోటార్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, నేనైతే ఇన్పుట్ బ్యాటరీ అనేది ఇస్తున్నాను, బ్యాటరీ నుంచి. ఓకే, మోటార్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నేనైతే వైర్స్ని కనెక్షన్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఓకే, మన ఫ్యాన్ అనేది పైకి గాలి కొట్టేటట్లు ఫ్యాన్ అనేది బిగించుకోవాలి. కనెక్షన్ కూడా అలాగే ఇవ్వాలి. ఓకే, కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చాం. ఇప్పుడు బెలూన్ అయితే పెట్టి చూద్దాం, ఫ్లోటింగ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, బెలూన్ అయితే ఫ్లోటింగ్ అవుతుంది. ఇదైతే ఎటు జరగట్లేదు, ఫ్లోటింగ్ అయితే అవుతుంది. చూడండి, ఇంకో బెలూన్ అయితే పెడదాం. బ్లూ కలర్ దాన్ని అయితే వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రీన్ బెలూన్ అయితే పెడదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్లూ బెలూన్ అనేది పెట్టేసి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే ఒక బెలూన్ అయితే ఫ్లోటింగ్ అవుతుంది, 2 బెలూన్స్ అయితే ఫ్లోటింగ్ అవ్వట్లేదు. చూసాం కదా, ఇప్పుడు 2 పెడితే ఒకదాన్ని ఇంకో బెలూన్ తోసి ఒకటే ఎగురుతుంది. ఓకే,
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.